We are discussing the area feasibility study, and feasibility study covers different areas, that is technical, economic, legal, operational and social feasibility studies. We have already mentioned technical feasibility, and an important area is, or an important type of feasibility study is economic feasibility or financial feasibility study. Financial feasibility is also called financial analysis. Financial feasibility or financial analysis. It is the process of obtaining relevant information about a project in order to ascertain its financial viability. ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ വേയബിലിറ്റി, പോസിബിലിറ്റി, ഫീസിബിലിറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു പ്രൊജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും കളക്ട് ചെയ്യുക, ഇതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. It is also required to identify the sources from which finance can be procured. But financial feasibility covers a lot of areas. What is the price of the product? What is the capital required? All these are there. But an important consideration at the time of financial feasibility study is the sources of finance. നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിന് വേണ്ട ഫണ്ട്, അതാണല്ലോ പലപ്പോഴും ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രധാന പ്രശ്നം. സോ ദ ഫണ്ട് എവിടെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാം? The sources for collecting the fund can also be identified during financial feasibility study or financial analysis. The steps involved in the financial feasibility study are estimation of total capital outlay. Firstly, we have to estimate what is the total capital required for the project. Secondly, estimation of operating cost of the project. What will be the operating cost? And thirdly, estimating the operating revenues. So we have to estimate the total capital, total revenue and total costs. By comparing total cost and total revenue, we can estimate what will be the profit expected and what will be the percentage of profit expected, and these aspects can be included in our project report. The basic documents prepared for the purpose of financial feasibility study are pro forma balance sheet, pro forma income statement and cash flow statement. So based on estimated costs and estimated revenues, we can prepare pro forma income statement. Based on the total capital and based on the investments required, we can prepare pro forma balance sheet. And also we can predict what will be the cash inflows and what will be the cash outflows. Based on inflows and outflows of cash, sources and applications of cash, we can prepare a cash flow statement. So the important statements or documents prepared during financial feasibility study are pro forma balance sheet, pro forma income statement, cash flow statement. In addition to this, there are a lot of statements prepared. For example, break-even analysis, cost, volume, profit analysis, ratio analysis, all these are done. Then scope of financial feasibility analysis or financial feasibility study. Financial feasibility study ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് what are the areas to be covered? What are the contents we have to focus? First one is cost analysis. We have to analyze the costs. Cost may be cost of production. What will be the total cost of production? The future cost can be estimated. What will be the future cost? What will be the opportunity cost? What is opportunity cost? Opportunity cost is the benefit sacrificed in favor of an alternative course of action. Benefit sacrificed in favor of alternative course of action. ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്
കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്ന ബെനിഫിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ദ ടാക്സ് ക്യാൻ ബി എസ്റ്റിമേറ്റഡ്, depreciation can be estimated, interest can be estimated. All these are to be estimated as a part of cost analysis. Then pricing. നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫീസിബിലിറ്റിയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും we have to consider the income. So to get income we have to determine what will be the price for our product. And these pricing decisions are taken by considering relevant factors. There are a lot of factors to be considered for taking pricing decision. Cost of the product to be considered, demand for the product is to be considered, consumer is to be considered, the type of consumer, consumer's income, consumer's taste, consumer's preference, all these are to be considered for taking pricing decision. Then the competition, the market situations, market characteristics, what will be the price used by the competitor, what is the present market condition. There are a lot of factors to be considered for taking pricing decision. Then another consideration in case of financial feasibility study is financing. Financing means collection of capital. Simply, it involves the collection of capital. So the financing decision should cover a lot of areas, just like the requirements. That is, what is the total capital required for the project. The sources. What are the sources from which we can collect the total capital required? Whether it can be debt capital or equity capital. Whether it can be collected from shares or other securities, whether it can be owned fund or borrowed fund, whether it can be share, debenture, bond, preference share, etc. Whether it should be short-term fund or long-term fund, we have to consider the sources of capital. Then the rate of return or cost of capital. We will evaluate a particular project only by considering the rate of return expected or the cost of capital. So we have to estimate this item. And the capital structure, we have to consider the relation, the proportion between debt capital and equity capital. Capital structure refers to the proportion or mix of capital, that is the proportion between debt and equity capital. So the third consideration, the third scope of financial feasibility study is financing. Then the fourth one is income and expenditure. We have to estimate the income, we have to estimate the expenditure, we have to estimate the cost of production, we have to estimate the profit. All these are to be analyzed for feasibility study in case of finance. Then another area is capital budgeting. Capital budgeting or capital allocation decision or investment decision. That is, we have to decide in which project we have to invest, or what are the projects in which we have to invest, and what are the amounts to be invested in each project. So it is the investment decision, that is capital budgeting or capital allocation decision. So the scope of financial feasibility analysis includes cost analysis, pricing decision, financing decision, income and expenditure analysis, capital budgeting decision. Next area is techniques of financial analysis or techniques of financial feasibility study. ഫിനാൻഷ്യൽ ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡിയുടെ പാർട്ട് ആയി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ട് ഫ്ലോ അനാലിസിസ്. ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വിൽ ബി പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ഷോയിങ് ദ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ആൻഡ് യൂസസ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ്. ഫണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്യാഷ് അല്ല, പകരം ഇറ്റ് ഈസ് ദ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ, that is current assets and current liabilities. If there is flow of fund if a transaction is making changes in current assets or current liabilities.
We will discuss all these areas later. Then cash flow analysis. We have to identify the sources of cash and application of cash, and we will prepare cash flow statement. Then ratio analysis. We have to calculate different ratios, solvency ratios, profitability ratios, capital structure ratios. All these ratios are used to evaluate the financial feasibility. Then break-even analysis. Break-even analysis or cost volume profit analysis. Break-even point is the point in which there is no profit or no loss. ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റോ ലോസോ ഇല്ലാതെ സീറോ പ്രോഫിറ്റ് ആകുന്ന ഒരു സെയിൽസ് ലെവലിനെയാണ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിൻ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഈവൻ അനാലിസിസ് നടത്തുന്നത് നമുക്ക് മിനിമം ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിൻ്റ് സെയിൽസ് എങ്കിലും കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നഷ്ടമില്ലാതെ പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതേസമയം ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിൻറ്റിനേക്കാൾ മുകളിലാണ് നമ്മുടെ സെയിൽസ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ലാഭത്തിൽ പോകാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിൻ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ സെയിൽസ് ക്യാൻ ബി കമ്പയർഡ് വിത്ത് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിൻറ്റ്. നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ സെയിൽസ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിൻറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദ പ്രോജക്റ്റ് ബിക്കോസ് ദർ വിൽ ബി പ്രോഫിറ്റ്. അതേസമയം ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിൻ്റ് പോലും നമുക്ക് സെയിൽസ് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദർ ഈസ് ലോസ്, പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ലോസ്. So break-even analysis is an important area. Then sensitivity analysis. Sensitivity analysis is also used to evaluate the financial feasibility. നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ തന്നെ സെയിൽസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ there can be optimistic sales, pessimistic sales or an average sales. So we can estimate all these types. അതൊന്നുകൂടി റിസ്ക് എടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കാം സെയിൽസ്. ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സെയിൽസ് ആണത്. ദെൻ പെസിമിസ്റ്റിക് സെയിൽസ്, നമ്മൾ തീരെ റിസ്ക് എടുക്കാതെ ഒരു നോർമൽ സെയിൽസ് മിനിമം എത്ര സെയിൽസ് കിട്ടാം. ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓൾ ദീസ് സെയിൽസ് വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ്, വി ക്യാൻ ഇവാലുവേറ്റ് അവർ ഫിനാൻഷ്യൽ വയബിലിറ്റി. ദെൻ റിസ്ക് അനാലിസിസ്. നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ റിസ്ക് അനലൈസ് ചെയ്യുക. പ്രൊജക്റ്റിന് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് റിസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ടെക്നിക്സ് കൂടി ഉപയോഗിക്കുക. ദെൻ സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസിസ്. ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡിയുടെ, ഫിനാൻഷ്യൽ ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡിയിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന ഏരിയയാണ് സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസിസ്. വി ഹാവ് ടു ഇവാലുവേറ്റ്, കമ്പയർ ബിറ്റ്വീൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ പ്രോജക്റ്റ്, വാട്ട് വിൽ ബി ദ കോസ്റ്റ് സോഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് എ പ്രോജക്റ്റ്. വാട്ട് ഈസ് സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ്? നമ്മളൊരു സൊസൈറ്റിയിലൊരു പ്രൊജക്റ്റ് വരുമ്പോൾ ആ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പേരിൽ സൊസൈറ്റിക്ക് ഒരുപാട് കോസ്റ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഒരു പൊല്യൂഷൻ തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് സൊസൈറ്റിയുടെ റിസോഴ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സുകളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ, പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാം, സൊസൈറ്റിക്ക് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദർ ആർ സോഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ്സ്. എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം, കൂടുതൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ദർ ആർ സോഷ്യൽ കോസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഫ്രം എ പ്രൊജക്റ്റ്. ഓൾ ദീസ് ആർ ടു ബി കമ്പയർഡ് ആൻഡ് അനലൈസ്ഡ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ feasibility study. These are the techniques of financial feasibility study or financial analysis. Okay, thank you very much.